Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day everyone. Today we will continue under chapter 3 which is about force. Okay, this is the content. So we'll cover on force and then kita akan pergi kepada Newton first law, Newton second law, Newton third law dan akhir sekali adalah equilibrium condition. Okay, this is the learning objective which is at the end of this chapter. The student should be understand on the basic knowledge in dynamic, which is about the force. And then student able to explain the Newton first law, second law, third law of motion. And the last one is student able to apply when you know about what is the first law, second law and third law. And then at the end you can apply the Newton first law, second law and third law of motion to solve the frictional force and static equilibrium. Okay, so for the first part which is force. Okay, what is a force? So ni dah selalu dengar lah kan, daripada dulu pun dah pernah belajar. So force is a push or pull that one object exerts on another under any influence that cause a free body to undergo a change in speed, direction or shape. So bila kita mengenakan tarikan ataupun tolakan kepada sesuatu objek yang menyebabkan ada perubahan kelajuan dia, direction dia ataupun bentuk dia, so that is a force. So SI unit for force adalah newtons or kg meter second negative 2. And then force is a vector quantity. Sebab apa? Sebab it have a magnitude and direction. Okay, force ni juga dia mesti ada magnitude and direction. Dia juga kadang-kadang ada plus and negative sign. Okay, this is the types of force. So dah selalu dengar, dah pernah belajar dah. So I think this is your expertise lah. You dah expert dah on this topic which is a force. So kita ada yang pertama adalah weight. So the weight ni adalah the force exert on the object by gravity. So apa-apa sahaja objek bila dia ada exert force by the gravity, it is weight. So W is equal to mg. And then the second one is a normal force. So normal force is a reaction force exerted by the surface which is always perpendicular to the surface. So kalau kita ada objek dekat atas meja, so yang perpendicular to the surface ini adalah normal force. Okay, dia perpendicular to the surface. And then the other one adalah tension. Tension ni dia exist at a rope ataupun cable. Follow object direction always away from body. So kalau kita ada benda yang kita gantungkan, yang tergantung menggunakan rope ataupun kabel, so this is a tension. Okay, force yang dekat tali ni dia panggil sebagai tension. And then frictional force. So frictional force ni adalah always opposed to the motion direction. Okay, so kalau kita ada force ke sini, dia punya opposite direction dia ni adalah frictional force. Okay, kalau sini force, frictional force is opposite side dia. Okay, this is the example of the all types of force mentioned before which illustrate in the diagram. So kita ada satu bongkar, for example kita ada bongkar di atas satu surface. So bongkar ni dia punya force yang disebabkan oleh gravity dipanggil sebagai weight. Dan bila force perpendicular to the surface, okay, this block is on the plane surface, so dia punya perpendicular force adalah normal force N. And then this is the tension. Mungkin tali, ada tali kat sini, rope ke apa ke. So ini adalah kita panggil dia sebagai tension. And then sometimes kalau kita menggerakkan force ni, ada daya ke, so dia adalah force lah. Okay, force or tension. And then yang
opposite to the tension ataupun force, kita boleh panggil dia sebagai frictional force. Okay, and then this is the direction. The acceleration ni indicate dia punya direction of this block. Okay, sebab itulah tension dia ke kiri, sebab the direction menunjukkan dia ke kiri. Okay, so dalam force disebabkan kita ada direction, so kita boleh ada force dalam x axis dan juga y axis. Okay, so kalau macam in this case, x axis yang menunjukkan x axis adalah T dan juga F mu. Okay, this is the frictional force. Dan kalau dibuat, kalau kita nak form the equation kat sini, summation of Fx, dia adalah, kalau awak tengok kat sini, sini adalah kanan kan? So kanan adalah positif. So bila dia ke kiri, dia akan jadi negatif. Atas positif, bawah negatif. So sebab tu bila awak buat summation of x, walaupun kadang-kadang kita akan terfikir bila frictional force mesti negatif sebab dia adalah opposite to the force. Okay, tapi awak kena consider dia punya direction dia. Okay, dia punya direction untuk positif, kita dah tahu sini mesti positif, sini mesti negatif. Okay, so sebab tu awak kena tengok kepada direction dia, bukannya tak semestinya frictional force mesti negatif. Okay, so summation of Fx is equal to frictional force tambah, sebab dia berada di negative side, jadi dia akan jadi negatif T. Okay, so sama juga dengan untuk Fy. So Fy, summation of Fy is equal to, Y kita ada N dan juga W kan. So kita tahu N tadi adalah positif, tambah dengan W berada di kedudukan negatif. Okay, so this is how you want to sum the total of force. Okay, this is the example when a box is moving to the right. Okay, tadi the box tu dianggap moving to the left. Okay, bila the box is moving to the right, so tengok kepada dia punya acceleration direction. So kita tahu maksudnya T atau F tu akan ke arah ke kanan. Manakala frictional force akan ke arah opposite daripada T and F, iaitu ke kiri. So kat sini akan jadi negatif, yang dekat sini yang akan jadi positif. Okay, so dekat ke perpendicular to the surface is still same, which is the normal force, and then to the gravity is the weight. Okay, so Newton's third law, dia kata force always act in pair. Okay, dia akan berpasangan. Sebab tu kalau ada ke atas tu adalah normal force, yang ke bawah adalah weight. Okay, kalau dia ada tension of force ke kanan, jadi ke kiri dia akan ada frictional force. So both always act in opposite direction. Okay, macam ni lah. Satu ke kanan, satu ke kiri, satu ke atas, satu ke bawah. Dia akan berpasangan dan dalam arah yang bertentangan. Itu adalah rules from the Newton's third law untuk force. Okay, this is the other types of coefficient of friction. Okay, dalam types of force kita ada frictional force. So dalam frictional force dia ada coefficient of friction, which is mu. Okay, so mu is defined as the ratio between frictional force to reaction force. Okay, F ni adalah frictional force, ratio of frictional force dengan reaction force dia adalah mu. Okay, ataupun normal force lah, normal force. Okay, so this mu basically is dimensionless, which is no unit, sebab dia adalah ratio kan. So kat atas tu adalah unit dia Newton, mu ni dia ratio.
So bila dia ratio, Newton boleh cancel unit. So sebab tu dia no unit. Okay. Okay, next is the Newton first law. Okay, next we move to the Newton's law. Okay, Newton's law of motion are three physical laws which provide relationship between force acting on a body and the motion of the body. So Newton's law ni basically dia ada tiga lah. Newton first law, Newton first law, Newton second law and Newton third law. So dalam ketiga-tiga Newton's law ni basically it provide relationship between force acting on a body and the motion of the body. So ada dua perkara yang akan involve dalam this Newton's law. So seterusnya, they were first compiled by the Sir Isaac Newton. So that's why the name of the law is Newton's. And then the law form the basic of classical mechanics. Okay, so dia ada basic classical mechanics, dekat situlah adanya involvement of dynamic tadi. Bila ada dynamic ni maksudnya adalah force acting on a system. So that's why Newton's law melibatkan force. So the three Newton's law are related to inertia, force and friction. Okay, so this inertia, force and friction also is a part of a mechanics. Okay, so the main application of the Newton's law of motion yang pertama adalah body on a horizontal plane. So kalau kita ada body yang berada di horizontal plane, so kita boleh apply Newton's law of motion. And then body on an inclined plane pun kita boleh apply Newton's law of motion. Okay, bila kita ada kedudukan yang bersudut ataupun berbukit, so which is an inclined plane, dia boleh apply the Newton's law of motion. Dan yang ketiga adalah object and ideal cord with frictionless pulley. So kalau kita ada pulley kat sini, so kita punya objek. So dekat sini pun kita boleh apply Newton's law of motion. Okay, so first we move on the Newton first law. So when no force act on an object, which is F is equal to 0 or A is equal to 0, so it will go to the Newton first law. Where, in other words, they can be described by saying that object tends to keep on doing what they are doing unless act opened by an unbalanced force, also called law of inertia. Okay, di mana bila the object is remain at rest ataupun tidak ada pergerakan ataupun velocity is constant and also there is no acceleration, so it is a Newton first law. So the summation of F net is equal to 0. Okay, so kalau kita lihat dekat sini, kita tahu F is equal to MA. So bila objek itu tiada acceleration, tidak bergerak, so A is equal to 0. Bila A is equal to 0, then F is equal to 0. And then the second one, bila dia berada dekat speed, same speed kan, so same speed. So kalau kita ada V2 is equal to V1, V1 is equal to V2. Okay, terbalik saya. Okay, so bila V1 is equal to V2, kita ada case the speed is constant. Speed constant. So what happened to A? A is equal to V2 tolak V1 over time. So kalau kat sini constant kan, V2 is equal to V1. So contoh sini 5, sini 5. So apa-apa nombor kosong bahagi dengan T akan dapat nilai 0. Okay, so the A become 0. When A is equal to 0, automatically F is equal to 0. F is equal to MA, so it's equal to 0. Okay, so the Newton first law is applicable for an object at rest will remain at rest, and the object in motion tends to stay in motion with the same speed and in the same direction unless act opened by an unbalanced force. So itulah untuk application for the first law.
Okay, so this is the inertia. So bila the object remain constant ataupun the tendency of an object to resist change in their state of motion. So contoh kalau dia dalam keadaan yang tidak bergerak, dia akan stay dalam keadaan tidak bergerak. Kalau dia dalam keadaan yang bergerak dengan halaju yang sama, dia akan stay dalam keadaan bergerak dalam halaju yang sama. Dia dinamakan sebagai inertia. Okay, so for example kita ada coin kat sini. So bila kita ada force yang dikenakan kepada this card, coin ni tak bergerak. Tapi bila kita kenakan force kepada this card, apa yang akan berlaku? Yang berlaku adalah coin ni akan jatuh ke bawah. Okay, bila coin jatuh ke bawah, maksudnya dia still tak bergerak kan? Dia remains in dia resist to change, kecuali kita kenakan force kepada cardboard tu, barulah duit tu akan jatuh ke bawah. Kalau tak, adakah duit ni akan jatuh ke bawah kalau tak ada force dikenakan kepada cardboard ni? Tidak akan berlaku apa-apa. Okay, so this is a inertia. Okay, so tengok kat sini, when the cardboard cover the glass is pulled out quickly, so the coin resting on the cardboard drops into the glass. Okay, dia bergerak tu adalah disebabkan adanya unbalanced force dekat cardboard ni. Okay, this is the example of the object which at rest and remain at rest. So for example, kita ada kereta api. So kereta api, since the train mass is so heavy, it is difficult to increase its speed from 0 to a certain speed. Sebab tu kalau kereta api nak bergerak, kalau perasan awal-awal kan, dia stop. When dia nak start bergerak tu, dia ambil masa sebab dia akan slow-slow kan, dia tak terus laju. Sebab apa? Sebab dia berat. Okay, so a lot of inertia. Jadi bila a lot of inertia, a lot of force yang diperlukan untuk menggerakkan kereta api yang remain at rest. Okay, so contoh yang kedua adalah kalau ada kereta sorong kan, kereta sorong baby ni kan. So untuk kereta sorong baby ni, baby carriage ni, dia lagi ringan berbanding dengan kereta api. So dia lagi mudah untuk kita increase its speed from 0 to a certain speed. So bila dia remain at rest, okay, at a 0 speed, kita nak mulakan, nak increase the speed, it's easy compared to kereta api tadi. Okay, so kita kena lihatlah kepada rumus. Force is equal to MA. Okay, so inertia pun adalah force. Jadi bila kita punya mass ni tinggi, so jadi kita punya inertia akan tinggi. Kalau mass kita rendah, ni rendah, so force pun akan rendah. Okay. Okay, so for example yang kedua, object in motion remain in motion. So contoh yang pertama adalah sama, iaitu train. So train mass so heavy, it is difficult to stop the train to 0 km/h once it move with a certain speed. Sebab tu kalau awak tengok kereta api dia tak boleh brake mengejut. Macam kereta boleh lagi kan, kereta dengan kereta api lagi berat. Jadi sebab tu kereta api dia tidak boleh brake mengejut berbanding dengan kereta tadi. Okay, sebab a lot of force is required for this purpose. Okay, F is equal to MA. So untuk yang larger mass, ingat force yang tinggi diperlukan. Okay, sama juga dengan this one is the soccer balls is so light. Okay, ball ni adalah sangat ringan. Okay, jadi bila kita nak stopkan this ball, force yang diperlukan juga adalah kecil berbanding dengan bila massnya adalah greater. Okay,